நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறது சிட்டிசன்ஷிப் ஆக்ட் 1955. இந்தியன் சிட்டிசனாக இருப்பாங்க, இந்தியன் ஆரிஜினாக இருப்பாங்க, அவங்க எப்படி சிட்டிசன் ஆகணும் அப்படிங்கிறத வந்து கான்ஸ்டியூஷன் ஆஃப் இந்தியா தொடங்கும் பொழுதே ஒரு செட் ஆஃப் ப்ரொவிஷன்ஸ் கான்ஸ்டியூஷன் ஆஃப் இந்தியாவிலே இருந்தது. A person of Indian origin who is ordinarily resident in any other country or a place outside undivided India, இந்தியாவை தாண்டி எங்கேயாவது வசிச்சுட்டு இருந்தாங்கன்னா அவங்களும் பை ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் வழியா சிட்டிசன் ஆக முடியும். The Citizenship Amendment Act 2019 added following special provisions: acquires the citizenship of another country. The citizen has unlawfully traded or communicated with the enemy during the war. To provide for grant of dual citizenship to the person of Indian origin. Expanded the scope of grant of OCI. Scope of grant of OCI. இதில் வந்து முக்கியமாக பார்க்க வேண்டியது என்னன்னா, OCI, Overseas Citizens of India, is not actually a dual citizenship. Any overseas citizen of India card holder can make a declaration. லீகல் டாக்ஸ் நேயர்களுக்கு அன்பு வணக்கங்கள். நம்ம தொடர்ச்சியா கான்ஸ்டியூஷன் ஆஃப் இந்தியா, இந்தியன் பாலிட்டி ஃபார் யூபிஎஸ்சி மாணவர்கள், டிஎன்பிஎஸ்சி மாணவர்கள் மற்றும் சட்ட மாணவர்களுக்காக பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம். இதில் நம்ம தொடர்ச்சியாக பார்க்குற சாப்டர் வந்து சிட்டிசன்ஷிப் பற்றி பார்த்துருக்கக்கூடிய சாப்டர். அதில் லாஸ்ட் கிளாஸில் சிட்டிசன்ஷிப்னா என்ன, எதுக்காக வந்து சிட்டிசன்ஷிப் வந்து இம்பார்ட்டண்ட்டு கான்ஸ்டியூஷன் ஆஃப் இந்தியாவிலங்கிறத நம்ம பேச ஆரம்பித்தோம். இந்த கிளாஸில் பேஜ் நம்பர் 64 நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க. லக்ஷ்மிகாந்த் அவர்களுடைய புக்கு, இந்தியன் பாலிட்டி புக் எடுத்துக்கோங்க. நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறது சிட்டிசன்ஷிப் ஆக்ட் 1955. இந்த சிட்டிசன்ஷிப் ஆக்ட் 1955 ஆகப்பட்டது எப்படி வந்து சிட்டிசன்ஷிப்பை வாங்கணும், அதுக்கப்புறம் சிட்டிசன்ஷிப் வந்து லாஸ் ஆஃப் சிட்டிசன்ஷிப் இருந்ததுன்னா கான்ஸ்டியூஷன் ஆஃப் இந்தியா வரும்பொழுது எப்படி வந்து கொடுக்கப்பட்டது, இதை பற்றி தான் நம்ம தொடர்ச்சியாக பார்த்துட்டு இருக்கோம். அதில் பார்க்கும் பொழுது the Citizenship Act provides for, very very important, the Citizenship Act provides for acquisition, loss of citizenship after the commencement of the Constitution of India. So Citizenship Act 1955 ஆகப்பட்டது கான்ஸ்டியூஷன் ஆஃப் இந்தியா தொடங்கினதுக்கு அப்புறம் எப்படி வந்து சிட்டிசன்ஷிப் கொடுக்கணும். அப்போ கான்ஸ்டியூஷன் தொடங்குற வரைக்கும், கான்ஸ்டியூஷன் எஃபெக்டிவ் ஆகிற வரைக்கும் டிரான்சிஷன் ப்ரொவிஷன் ஆகப்பட்டது இருந்துட்டு தான் இருந்தது. சிட்டிசன்ஷிப் ப்ராசஸ் ஆகப்பட்டது கான்ஸ்டியூஷன் ஆஃப் இந்தியாவிலே கொடுக்கப்பட்டிருந்தது. போஸ்ட் கான்ஸ்டியூஷன் ஆஃப் இந்தியா வந்ததுக்கு அப்புறம் சிட்டிசன்ஷிப் ஆக்ட் 1955 ஆகப்பட்டது கொண்டு வந்தாங்க. அந்த சிட்டிசன்ஷிப் ஆக்ட் 1955 படி எப்படி வந்து சிட்டிசன்ஷிப்பை கொடுக்கணும் அப்படிங்கிற அந்த ப்ராசஸ் தான் சிட்டிசன்ஷிப் ஆக்ட் 1955ல கொடுத்துருந்தாங்க. ஒரிஜினலாக சிட்டிசன்ஷிப் ஆக்ட் 1955 ஆல்சோ ப்ரொவைடட் ஃபார் தி கமென்ஸ்மெண்ட் ஆஃப் த சிட்டிசன்ஷிப். ஸோ நிறைய பேர் வந்து இந்தியன் சிட்டிசனாக இருப்பாங்க, இந்தியன் ஆரிஜினாக இருப்பாங்க, அவங்க எப்படி சிட்டிசன் ஆகணும் அப்படிங்கிறத வந்து கான்ஸ்டியூஷன் ஆஃப் இந்தியா தொடங்கும் பொழுதே ஒரு செட் ஆஃப் ப்ரொவிஷன்ஸ் கான்ஸ்டியூஷன் ஆஃப் இந்தியாவிலே இருந்தது. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரிஜினலி சிட்டிசன்ஷிப் ஆக்ட் 1955 ஆல்சோ ப்ரொவைடட் ஃபார் தி காமன்வெல்த் சிட்டிசன்ஷிப், பட் திஸ் ப்ரொவிஷன் was repealed. This provision was repealed by the Citizenship Act Amendment Act 2003. Citizenship Amendment Act 2003. ஸோ அப்படி பார்க்கும்பொழுது நம்ம என்ன புரிஞ்சுக்கணும்னா, Citizenship Amendment Act 2003 படி எப்படி வந்து சிட்டிசன்ஷிப்பை கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறதையும் சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ சிட்டிசன்ஷிப் ஆக்ட் 1955 ஆகப்பட்டது பல முறை அமெண்ட் பண்ணி இப்போ சிட்டிசன்ஷிப் ஆக்ட் 2003 அமெண்ட்மெண்ட் ஆக்ட் 2003 கொண்டு வந்தாங்க. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா சிஏஏ அப்படிங்கிறதும் ரீசெண்டாக கொண்டு வந்தாங்க. இதை பற்றி நம்ம வந்து டீட்டெயில்டாக பார்க்க வேண்டியது மிக அவசியம். ஏன்னா இதை சார்ந்து பல கேள்விகள் எக்ஸாமில் கேட்கறதுக்கான வாய்ப்புகள் உண்டு. அதில் முதல் கட்டமாக அக்விசிஷன் ஆஃப் சிட்டிசன்ஷிப்னா எப்படி வந்து நம்ம நாட்டில் சிட்டிசன் ஆக முடியும் அப்படிங்கிறது. அதுக்கு வந்து பல வழிகளை வந்து சிட்டிசன்ஷிப் ஆக்ட் 1955 ஆக்ட்ல கொடுத்துருக்காங்க. சிட்டிசன்ஷிப் ஆக்ட் 1955 prescribes 5 ways of acquiring citizenship. 5 மெத்தட்ல நீங்க சிட்டிசன்ஷிப்பை வாங்கலாம். எப்படின்னா பர்த் வழியா நீங்க இந்த நாட்டில் பிறக்கிறதுனாலேயே நீங்க சிட்டிசன் ஆவீங்க. 2வது டிசென்ட், 3வது ரெஜிஸ்ட்ரேஷன்,
நாலாவது naturalization, அஞ்சாவது incorporation of territory, அஞ்சாவது incorporation of territory. The Citizenship Act 1955 prescribes 5 ways of acquiring citizenship. 5 வழிகள் இருக்கு citizenship acquire பண்றதுக்கு. ஒன்னு birth, ரெண்டாவது descent, மூணாவது registration, நாலாவது naturalization, அஞ்சாவது incorporation of territory. Incorporation of territory. இதுல by birth அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது a person born in India on or after January 26, 1950 but before July 1, 1987 it is a citizen of India by birth irrespective of nationality of his or her parents. நல்லா பாருங்க, கான்ஸ்டிடியூஷன் ஆஃப் இந்தியா தொடங்கினதுல இருந்து ஜூலை 1, 1987க்கு முன்னாடி இந்த நாட்டில் பிறந்தாலே இந்த நாட்டுடைய குடிமகனாக கருதப்படுவாங்க. சிட்டிசன்ஷிப் வந்து கொடுக்கப்பட்டதா கருதப்படுவாங்க. A person born in India on or after 1st July 1987 but before December 3, 2004 is considered as a citizen of India only if either of his or parents is a citizen of India at the time of his or her birth. At the time of his or her birth. A person born in India on or after July 1, 1987 but before December 3, 2004, அதாவது 2004க்கு முன்னாடி 1st July to 1987ல இருந்து December 3, 2004க்கு அந்த பீரியட்ல பிறந்தவங்க எல்லாருமே is considered as citizen of India only if either of his or parents is a citizen of India at the time of his or her birth. Further, those born in India on or after December 3, 2004, அதாவது December 3, 2004க்கு அப்புறம் பிறந்தவங்க are considered citizen of India only if both of their parents are citizens of India or one of those whose parents is a citizen of India, the other is not an illegal migrant at the time of their birth. Illegal migrant at the time of their birth. The children of foreign diplomats posted in India and enemy aliens cannot acquire Indian citizenship by birth. Enemy aliens cannot acquire Indian citizenship by birth. Then comes by descent. First வந்து by birth, ரெண்டாவது வந்து by descent. A person born outside India on or after January 26, 1950 but before December 10, 1992 is a citizen of India by descent. Descentனா அவங்களுடைய அப்பா, that is if his or her father was a citizen of India at the time of his or her birth. அவங்க அப்பா வந்து இந்தியா சிட்டிசனாக இருந்து இவங்க வெளிநாட்டில் பிறந்திருந்தா, அப்படி இருந்தாலுமே அப்பா இந்தியன் சிட்டிசனாக இருக்கிறதுனால இங்கே பிறந்ததுனால அவர் சிட்டிசனாக இருப்பார். அதனால வெளிநாட்டிலே நீங்கள் பிறந்தாலும் அவர் வந்து இந்தியன் சிட்டிசனாக இருப்பாங்க. இதுதான் வந்து பை டிசென்ட். ஃபர்ஸ்ட் வந்து பை பர்த், ரெண்டாவது பை டிசென்ட், மூணாவது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஆஸ்பெக்ட் வந்து a person born outside India on or after December 10 to 1992 is considered as a citizen of India if either of his or her parents is a citizen of India at the time of his or her birth. At the time of his or her birth. இதுல from December 3, 2004 onwards, a person born outside India shall not be a citizen of India by descent. By descent. Unless his or her birth is registered at an Indian consulate within 1 year of the date of birth or with the permission of the central government. After the expiry of the said period, an application for registration of the birth of a minor child to an Indian consulate shall be accompanied by an undertaking in writing from the parents of such minor child
that he or she does not hold the passport of another country. Does not hold the passport of another country. Further, a minor who is a citizen of India by virtue of descent and is also a citizen of any other country shall cease to be a citizen of India if he or she does not renounce the citizenship or nationality of another country within 6 months of his or her attaining full age. Then comes 3 by registration. The central government may register as a citizen of India any person not being an illegal migrant. Any person not being an illegal migrant. If he or she belongs to any of the following category, adula a person of Indian origin who is ordinarily resident in India for 7 years before making an application for registration. Before making an application for registration. B. A person of Indian origin who is ordinarily resident in any other country or a place outside undivided India. இந்தியாவை தாண்டி எங்கேயாவது வசிச்சுட்டு இருந்தாங்கன்னா அவங்களும் பை ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் வழியா சிட்டிசன் ஆக முடியும். மூணாவது இம்பார்ட்டன்ட் கேட்டகரி, சப் கேட்டகரி. A person who is married to a citizen of India. Person who is married to a citizen of India and is ordinarily resident in India for 7 years. For 7 years before making an application for registration. Before making an application for registration, a person who is married to a citizen of India and is ordinarily resident in India for 7 years. For 7 years before making an application for registration. Before making an application for registration. Before making an application for registration. Then comes minor children of persons who are citizens of India. Minor children of persons who are citizens of India. Then comes a person of full age and capacity whose parents are registered as citizen of India. A person of full age and capacity whose parents are registered as citizen of India. Then comes a person of full age and capacity. Again, a person of full age and capacity who or either of his or her parents was earlier citizen of independent India. Citizen of independent India and is ordinarily resident in India for 12 months immediately before making an application for registration. For 12 months before making an application for registration. Then in all this situation, citizen வந்து registration வழியா ஆக முடியும். அடுத்து இம்பார்ட்டன்ட்டான இன்னொரு சப் கேட்டகரி உண்டு. A person of full age and capacity who has been registered as an overseas Indian citizen of India, that is OCI card holder for 5 years. 5 வருஷத்துக்கு OCI கார்டு வச்சிருந்தாருன்னா and who is ordinarily resident in India for 12 months before making an application for registration. Before making an application for registration, a person of full age and capacity who has been registered as an overseas citizen of India, card holder for 5 years and who is ordinarily resident in India for 12 months before making an application for registration, then he becomes the citizen of India. A person shall be deemed to be an Indian origin if he or she or either of his parents was born in undivided India or in such other territory which became part of India after August 15, 1947. August 15, 1947. All the above categories of persons must take an oath of allegiance before they are registered as a citizen of India. So, oath of allegiance. அப்படின்னா என்னன்னா, the oath goes like this. The form of the oath is as follows. இது பார்த்தீங்கன்னா பேஜ் நம்பர்
65ல லக்ஷ்மிகாந்த் அவர்களோட புக்கில் இருக்குது. கீழே வந்து அந்த சூப்பர் ஸ்கிரிப்ட் போட்டிருப்பாங்க. அதுக்கு கீழே வந்தீங்கன்னா, அந்த புக்கு கீழே வந்தீங்கன்னா, the form of the oath is as follows. I do solemnly affirm or swear that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, and that I will faithfully observe the laws of India and fulfill my duties as a citizen of India. அப்படிங்கிறது தான் இந்த ஓத்துடைய பேராகிராஃபே. 4வது இம்பார்ட்டன்ட் மெத்தட் நீங்கள் எப்படி வந்து சிட்டிசன் ஆக முடியும்னா பை நேச்சுரலைசேஷன் ப்ராசஸ். பை நேச்சுரலைசேஷன் ப்ராசஸ். நேச்சுரலைசேஷன் அப்படிங்கிற ப்ராசஸை the central government may grant certificate of naturalization. Central government may grant certificate of naturalization to any person not being an illegal migrant. Not being an illegal migrant. Not being an illegal migrant. If he or she possesses the following qualification. அதில் that he or she is not a subject or citizen of any country where citizens of India are prevented from becoming subjects or citizens of that country by naturalization. B, that if he or she is a citizen of any country, they undertake to renounce the citizenship of that country in the event of their application for Indian citizenship being accepted. C, that he or she has either resided in India or been in the service of a government in India, partly the one and partly the other, throughout the period of 12 months immediately preceding the date of application. In that case also, by naturalization, he can become citizenship. Then comes that during the 14 years immediately preceding the said period of 12 months, that during 14 years immediately preceding the said period of 12 months, he or she either resided in India or been in the service of a government in India, or partly the one and partly the other for periods amounting in the aggregate to not less than 11 years. However, the Citizenship Amendment Act 2019 has reduced this aggregate period of residence or service of government in India to not less than 5 years for the period belonging to Hindu, Sikh, Buddhist, Jain, Parsi, Christian community in Afghanistan, Bangladesh or Pakistan. Then comes that he or she is of a good character, that he or she has an adequate knowledge of a language specified in the 8th schedule to the Constitution. 8th schedule to the Constitution. Then comes that in the event of a certificate of naturalization being granted to him or her, he or she intends to reside in India or enter into or continue in service under the government in India or under international organization of which India is a member or under a society, company or body of persons established in India. In all these cases, the government of India may waive ஏதாவது ஒரு கண்டிஷன்ஸை waive பண்ண முடியும் for naturalization in case of a person who has rendered distinguished service to the science, philosophy, art, literature, world peace or human progress. இதில் every naturalized citizen, யாரெல்லாம் naturalized citizen must take an oath of allegiance to the Constitution of India. Constitution of India. Then comes 5th important concept. By incorporation of territory. If any foreign territory
becomes part of India. Fifth important aspect for securing citizenship. ஏதாவது ஒரு டெரிட்டரி இந்தியன் டெரிட்டரியோட வந்துருச்சுன்னா the government specifies the persons who amongst the people of the territory, அந்த டெரிட்டரியில் இருக்கக்கூடிய மக்கள் ஆட்டோமேட்டிக்கா சிட்டிசன் ஆஃப் இந்தியாவா ஆயிடுவாங்க. அப்போ டெரிட்டரியை எடுத்துக்க முடியுமா இந்தியானா? கண்டிப்பாக எடுத்துக்க முடியும். அப்படி பார்க்கும்போது சச் பர்சன் அவங்கெல்லாம் வந்து பிகம் த சிட்டிசன் ஆஃப் இந்தியா ஃப்ரம் த நோட்டிஃபைட் டேட். கவர்மெண்ட் வந்து ஒரு நோட்டிஃபைட் டேட்டை இஷ்யூ பண்ணுவாங்க. அந்த டேட்ல இருந்து தே பிகம் சிட்டிசன். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், when Pondicherry became part of India, the government of India issued the Citizenship Pondicherry Order 1962. Pondicherry Order 1962. Under the Citizenship Act 1955. Under the Citizenship Act 1955. Then comes special provisions as to citizenship of persons covered by Assam Accord. So, there are special provisions. யாரெல்லாம் அஸ்ஸாம் அக்கார்டு வழியா கவர் ஆயிருக்காங்களோ அவங்களுக்கு ஸ்பெஷல் ப்ரொவிஷன்ஸ் உண்டு. எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா சிட்டிசன்ஷிப்ல. தி சிட்டிசன்ஷிப் அமெண்ட்மெண்ட் ஆக்ட் 1985 added the following special provision as to citizenship of persons covered by the Assam Accord, which related to the foreigners issue. All persons of Indian origin. யாரெல்லாம் இந்தியன் ஆரிஜினோ who came to Assam before January 1966. ஜனவரி 1 1966 முன்னாடி யாரெல்லாம் வந்தாங்களோ அசாம்க்கு, எங்க இருந்துனா from Bangladesh, and who have been ordinary residents in Assam. Ordinary resident அசாம்ல இருந்தாங்கன்னா since the date of their entry into Assam shall be deemed to be citizen of India as from January 1 1966. As from January 1 1966. Then comes B. Every person of Indian origin. யாரெல்லாம் person of Indian origin who came to Assam on or after January 1 1966 but before March 25 1971, who all came from, every person of Indian origin who came to Assam on or after 1st January 1966 but before March 25 1971 from Bangladesh, who has been ordinary resident in Assam since the date of his or her entry into Assam, who has been deducted to be a foreigner, shall register himself. Such a registered person shall be deemed to be the citizen of India for all purposes as from the date of expiry of a period of 10 years from the date of deduction as a foreigner. இதுல முக்கியமா நோட் பண்ண வேண்டியது என்ன, but in the intervening period of 10 years, and the intervening period 10 yearsல he or she shall have the same rights and obligation as a citizen of India excepting right to vote. Right to vote ஆகப்பட்டது கொடுக்க முடியாது. இதெல்லாம் கொஞ்சம் எல்லாமே கான்செப்ட்ஸ் வந்து ஃப்ரேம்வொர்க்கில் நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க வேண்டியது, அதுதான் நம்ம வந்து ஒன்று நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஏழாவது இம்பார்ட்டன்ட் ஆஸ்பெக்டை நம்ம பார்க்க போகிறோம் சிட்டிசன்ஷிப்பில். செவன்த் இம்பார்ட்டன்ட் ஆஸ்பெக்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது ஸ்பெஷல் ப்ராவிஷன்ஸ் ஆஸ் டு சிட்டிசன்ஷிப் ஆஃப் பர்சன்ஸ் மைக்ரேட்டட் ஃப்ரம் ஆப்கானிஸ்தான், பங்களாதேஷ் ஆர் பாகிஸ்தான். இந்த மைக்ரேஷன் ஆகப்பட்டதை சிட்டிசன்ஷிப் அமெண்ட்மெண்ட் ஆக்ட் 2019 கொண்டு வந்தாங்க. இப்போ ஆளக்கூடிய கவர்மெண்ட் வந்து யூனியன் கவர்மெண்ட் வந்து கொண்டு வந்தாங்க.
இது பல இடங்கள்ல சர்ச்சையும் ஆச்சு. பட் இதை பத்தி தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது மிக மிக அவசியம். The Citizenship Amendment Act 2019 added following special provisions. 3 important special provisions கொண்டு வந்திருக்காங்க. என்னென்ன ஸ்பெஷல் ப்ரொவிஷன்னா, citizenship of migrants belonging to Hindu, Sikh, Buddhist, Jain, Parsi, Christian communities from Afghanistan, Bangladesh or Pakistan who entered into India on or before 31st December 2014 and who have been exempted from the adverse penal consequences of the Passport Entry into India Act 1920 and the Foreigners Act 1946, who have been exempted from the adverse penal consequences of the Passport Entry into India Act 1920 and the Foreigners Act 1946. இதில் central government may grant a certificate of registration, or certificate of naturalization to such a person on the fulfillment of the specified conditions for registration or qualification for naturalization such person who has been granted the certificate of registration or certificate of naturalization shall be deemed to be a citizen of India from the date of his or her entry into India. Very, very important. அடுத்தது, any proceeding pending against such a person in respect of the illegal migration or citizenship shall stand abated on conferment of citizenship to him. Then comes, these special provisions are not applicable to tribal area of Assam, Meghalaya, Mizoram or Tripura as included in the 6th schedule to the constitution. The area covered under the inline notified under the Bengal East Frontier Regulation Act 1873. இதுல இருந்து வரவங்க எல்லாருக்குமே சிட்டிசன்ஷிப்பை கொடுக்கணும் on certain conditions. இதுல என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா, before the enactment of the Citizenship Amendment Act 2019, the migrants belonging to Hindu, Sikh, Buddhist, Jain, Parsi, Christian communities from Afghanistan, Bangladesh or Pakistan, who entered into India without valid passport, other documents, or if the validity of their passport or other documents had expired, were regarded as illegal immigrants and were ineligible to apply for Indian citizenship under the provisions of Registration or Naturalization of Citizenship Act 1955. Then, in 2015, the central government exempted the said migrants from adverse penal sequences of the Passport Entry into India Act 1920 and Foreigners Act 1946. Consequently, in 2016, the central government also made them eligible for long-term visit to stay in India. With the enactment of the Citizenship CAA 2019, the said migrants became eligible for Indian citizenship. Indian Citizenship Act came into force on January 10, 2020. Became eligible for Indian citizenship as per Act came into existence on January 10, 2020. So யாரெல்லாம் வந்து ஹிந்து, சீக், புத்திஸ்ட், ஜெயின், பார்சி ஆர் கிறிஸ்டியன் கம்யூனிட்டிஸ் எங்கெல்லாம் இருந்துன்னா ஆப்கானிஸ்தான், பங்களாதேஷ் ஆர் பாகிஸ்தான்லேருந்து வந்திருந்தாங்கன்னா, பேசிக்கலாக அங்கே ரிலீஜியஸ் பர்சிக்யூஷன் நடந்து இங்கே வந்திருந்தாங்கன்னா
அவங்களுக்கு சிட்டிசன்ஷிப் அமெண்ட்மெண்ட் ஆக்டில் ஃபாஸ்ட் ட்ராக் மெக்கானிசமில் சிட்டிசன்ஷிப் கொடுக்கப்படும் அப்படிங்கிறது தான் இந்த ப்ரொவிஷன். தென் கம்ஸ் நெக்ஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் கான்செப்ட், laws of citizenship. Laws of citizenship. The Citizenship Act 1955 prescribes the ways of losing citizenship. So எப்படியெல்லாம் citizenship லூஸ் பண்ணுவாங்கன்றதை வந்து கிளியரா குறிப்பிட்டிருக்காங்க. Whether acquired under the act or prior to it under the constitution, namely renunciation, termination or deprivation. இதுல first process by renunciation. எப்படி சிட்டிசன்ஷிப்பை வந்து லூஸ் பண்ணுவாங்கன்னா பை ரெனன்சியேஷன். வாட் இஸ் மீன் பை ரெனன்சியேஷன்? எனி சிட்டிசன் ஆஃப் இந்தியா of full age and capacity can make a declaration renouncing his or her Indian citizenship. Upon the registration of that declaration, that his son ceases to be a citizen of India. However, if such declaration is made during a war which India is engaged, its registration so be withheld by the central government. So வார் நடக்கும் பொழுது சிட்டிசன்ஷிப் அப்ளை பண்ணா வித்ஹெல்ட் பண்றதுக்கான பவர் கவர்மெண்ட்டுக்கு உண்டு. ஸோ அதனால ஃபர்ஸ்ட் ப்ராசஸ் வந்து ரெனன்சியேஷன். அது மட்டும் இல்லாமல் when a person renounces his or her Indian citizenship, every minor child of that person also loses Indian citizenship. However, when such a child attains the age of 18, he or she may within 1 year resume Indian citizenship. ரெண்டாவது, by termination. Very very important. By termination process வழியா citizenship போயிடும். Where an Indian citizenship voluntarily, consciously, knowingly and without duress, undue influence or compulsion acquires the citizenship of another country. His or her Indian citizenship automatically terminates. இன்னொரு நாட்டோடைய சிட்டிசன்ஷிப்பை அப்ளை பண்ணா ஆட்டோமேட்டிக்கா சிட்டிசன்ஷிப் டெர்மினேட் ஆயிடும். This provision, however, does not apply during a war in which India is engaged. மூணாவது இம்பார்ட்டன்ட் கான்செப்ட், சிட்டிசன்ஷிப் எப்போ போகும் அப்படின்னா டிப்ரிவேஷன். இட் இஸ் அ கம்பல்சரி டெர்மினேஷன் ஆஃப் இந்தியன் சிட்டிசன்ஷிப் by the central government. The citizen has obtained the citizenship by fraud. The citizen has shown disloyalty to the Constitution of India. The citizen has unlawfully traded or communicated with the enemy during the war. எனிமியோட கம்யூனிகேட் பண்ணியிருந்தா. Citizen has within 5 years, 5 வருஷத்துக்குள்ள after registration or naturalization been imprisoned in any country for 2 years, and the citizen has been ordinarily resident out of India for 7 years continuously. In all these cases, by termination, the citizenship will be foregone. Then comes overseas citizenship of India. Overseas citizenship of India. OCI கார்டு அப்படிங்கிறத வந்து நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க. இந்த OCI கார்டு ஆகப்பட்டது செப்டம்பர் 2000 இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க நம்மளோட யூனியன் கவர்மெண்ட். எப்படி இது இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணாங்கன்னா, மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் எக்ஸ்டர்னல் அஃபேர்ஸ் வழியா ஹை லெவல் கமிட்டியை செட்டப் பண்ணாங்க. ஹை லெவல் கமிட்டி ஆன் தி இந்தியன் டயஸ்போரா அண்டர் தி சேர்மன்ஷிப் ஆஃப் LM சிங்வி அவங்களுடைய சேர்மன்ஷிப்பில் இதை செட்டப் பண்ணுறாங்க. The mandate of the committee was to conduct a comprehensive study of the global Indian diaspora and to recommend measures for a constructive relationship with them.
The committee submitted its report in January 2002. January 2002ல committee submitted its report கொடுக்குறாங்க. அந்த ரிப்போர்ட்ல என்ன சொல்லப்பட்டது அப்படிங்கிறது தான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமாக நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஏன்னா ஓவர்சீஸ் இந்தியன் சிட்டிசன்ஷிப் அப்படின்ற கான்செப்டை செப்டம்பர் 2000 தான் கொண்டு வராங்க. இட் ரெக்கமெண்டட் amendment of the Citizenship Act 1955 to provide for grant of dual citizenship to the person of Indian origin. So PIOs, persons of Indian originக்கு dual citizenship கொடுக்கலாம் அப்படிங்கிறத சொல்லியிருந்தாங்க. PIOs belonging to certain specified countries. Accordingly, the Citizenship Amendment Act 2003 made provision for acquisition of overseas citizenship of India, OCI. So Citizenship Act Amendment Act 2003ல OCI அப்படிங்கிற கான்செப்டை கொண்டு வராங்க. இந்த OCI அப்படிங்கிற கான்செப்ட் ஆகப்பட்டது Overseas Citizenship of India by the person of Indian origins of 16 specified countries. 16 countries வந்து இருக்கிறவங்க இதை வாங்கிக்கலாம் அப்படிங்கிற ப்ரொவிஷன். Other than Pakistan and Bangladesh. Other than Pakistan and Bangladesh. It also omitted all provisions recognizing or relating to the Commonwealth citizenship from the Principal Act. Commonwealth citizenship from the Principal Act. இதில் முக்கியமாக 2005ல் இன்னொரு அமெண்ட்மெண்ட்டும் பண்ணுறாங்க. என்ன அமெண்ட்மெண்ட் பண்ணுறாங்கன்னா Citizenship Amendment Act 2005 expanded the scope of grant of OCI. Scope of grant of OCI, that is Overseas Citizen of India, for PIOs, persons of Indian origins of all countries except Pakistan and Bangladesh, as long as their home countries allow dual citizenship under their local laws. Under their local laws. It must be noted here that இதில் வந்து முக்கியமாக பார்க்க வேண்டியது என்னன்னா OCI, Overseas Citizens of India, is not actually a dual citizenship. Is not actually a dual citizenship. As the Indian Constitution forbids clearly dual citizenship. Dual citizenship ஆகப்பட்டது நம்மளுடைய இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷன்லேயே கிடையாது. அப்படின்னும் பொழுது OCI கார்டு, அது ஓவர்சீஸ் சிட்டிசன் ஆஃப் இந்தியாங்கிறது டியூவல் சிட்டிசன்ஷிப்க்கு அமௌண்ட் ஆகாது அப்படிங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். ஆர் டியூவல் நேஷனாலிட்டி ஆஸ் பர் ஆர்டிகல் 19. அதுக்கப்புறம் சிட்டிசன்ஷிப் அமெண்ட்மெண்ட் ஆக்ட் 2015 has modified certain provisions pertaining to OCI in the Principal Act itself. So Principal Act லே வந்து சிட்டிசன்ஷிப் ஆக்ட்லேயே வந்து சில மாடிஃபிகேஷன் கொண்டு வராங்க. என்ன கொண்டு வந்தாங்கன்னா it has introduced a new scheme called Overseas Citizen of India. Overseas Citizen of India card holder. எப்படின்னா by merging PIO card scheme and OCI card scheme. PIO card scheme with the OCI card scheme. Person of Indian origin card scheme with the Overseas Citizen of India scheme merge பண்ணி கொண்டு வராங்க. இதில் நம்ம புரிஞ்சுக்க வேண்டியது என்னன்னா PIO card scheme was introduced on August 19, 2002. August 19, 2002. Thereafter, the Overseas Citizen of India card scheme was introduced with effect from December 2, 2005. இதில் both the schemes were running in parallel. இதில் ரெண்டு ஸ்கீமே parallel ரன் ஆயிட்டு இருந்தது. Even though the OCI card scheme had become more popular, this was causing unnecessary confusion. இது வந்து ஒரு unnecessary confusion in the minds of applicants, keeping in view some problems of being faced by applicants and to provide enhanced facilities to them. The government of India decided to formulate one single scheme. Government of India ஒரு single scheme formulate பண்ணாங்க. After merging the person of Indian origin and overseas citizen of India schemes containing positive attributes of both. அதுக்கப்புறம் hence for achieving this objective, the Citizenship Amendment Act 2015
was enacted. The Person of Indian Origin Scheme, PIO scheme, was rescinded with effect from January 9, 2015. It was also notified that all the existing PIO card holders shall be deemed to be OCI card holders with effect from January 9, 2015. January 9, 2015. Then comes a very, very important concept. The Citizenship Amendment Act 2015. Citizenship Amendment Act 2015. Citizenship Amendment Act 2015 replaced the nomenclature of overseas citizen of India, overseas citizen of India, with that of overseas citizen of India card holder. So, overseas citizen of India overseas citizen of India card holder replace பண்றாங்க. அதுல made the following provisions in the Principal Act. So, அதுல முதல் aspect registration of overseas citizen of India card holder. Registration of overseas citizen of India card holder. The central government may register as an overseas citizen of India card holder. எப்படின்னா any person of full age and capacity, any person of full age and capacity who is citizen of another country but was a citizen of India at the time of or at any time after the commencement of the Constitution of India, or which is a citizen of another country but was eligible to become a citizen of India at the time of the commencement of the Constitution, or who is citizen of another country but belonged to a territory that became part of India after the 15th August 1947, and who is a child or grandchild or a great grandchild of such a citizen, or a person who is a minor child of a person mentioned in the above clause A, or a person who is a minor child and whose parents are citizens of India, or one of the parents is a citizen of India, or spouse of foreign origin of a citizen of India, or spouse on foreign origin of an overseas citizen of India card holder, and whose marriage has been registered and subsisted for a continuous period of not less than 2 years immediately preceding the presentation of the application. But a person who are either of his whose parents or grandparents or great grandparents is or had been the citizen of Pakistan, Bangladesh, such other country as the central government may specify, shall not be eligible for registration as an overseas citizen of India card holder. Overseas citizen of India card holder. Then comes a very, very important aspect. Very, very important aspect. இதுதான் நம்ம எல்லாரும் கண்டிப்பா தெரிஞ்சுக்கணும். Conferment of rights on overseas citizen of India card holder. What does this overseas citizen of India card holder mean? An overseas citizen of India card holder shall be to such rights as the central government may specify in this behalf. These are mentioned in table under serial number 7. An overseas citizen of India card holder shall not be entitled to the following rights which are conferred on a citizen of India. He or she shall not be entitled to the equality of opportunity in matters of public employment, Article 16. He or she shall not be eligible for election as president, Article 58. He or she shall not be eligible for election as vice president, Article 66. He or she shall not be eligible for appointment as a judge of the Supreme Court, Article 124. He or she shall not be eligible as an appointment of the judge of the High Court as per Article 217. He or she shall not be entitled to registration as a voter. He or she shall not be eligible to be being a member of the House of the People or Council of state government. He or she shall not be eligible being a member of the State Legislative Assembly or State Legislative Council. He or she shall not be eligible as an appointment to public services and post in connection with affairs of the Union or any state except
appointment in such services as post as the central government may specify. இதில் முக்கியமாக renunciation of overseas citizens of India card. So renunciation of overseas citizen of India card எப்போ நடக்கும் அப்படிங்கிறது தான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். Any overseas citizen of India card holder can make a declaration renouncing his or her overseas citizen of India card holder status. Any overseas citizen of India card holder, very very important, can make a declaration renouncing his or her overseas citizen of India card holder status. After that declaration, very very important, after that declaration is registered by the central government, such person ceases to be an overseas citizen of India card holder. Overseas citizen of India card holder. Then comes where a person ceases to be an overseas citizen of India card holder, the spouse of foreign origin of that person, the spouse of foreign origin of that person who has obtained overseas citizen of India card, and every minor child of that person registered as an overseas citizen of India card holder also ceases to be an overseas citizen of India card holder. Then comes cancellation of registration as overseas citizen of India card holder. Cancellation of registration as overseas citizen of India card holder. The central government may cancel the registration of a person as an overseas citizen of India card holder. Central government may cancel the registration of a person as an overseas citizen of India card holder if it is satisfied that the registration as an overseas citizen of India card holder was obtained by means of fraud, false representation, or concealment of any material fact, or B, the overseas citizen of India card holder has shown disaffection towards the Constitution of India, or the overseas citizen of India card holder has during any war in which India may be engaged unlawfully traded or communicated with an enemy, or the overseas citizen of India card holder has within 5 years after the registration been sentenced to imprisonment for a term of not less than 2 years, or the overseas citizen of India card holder has violated the provisions of the Citizenship Act 1955, ஏதாவது ஒரு violation பண்ணியிருந்தா, or the provisions of any other law as may be specified by the central government. This provision was added by the Citizenship Amendment Act 2019. Then comes, it is necessary so to do in the interest of the sovereignty and integrity of India, the security of India, friendly relations of India with any foreign country, or the interest of the general public, or the marriage of an overseas citizen of India card holder has been dissolved by a competent court of law or otherwise, or has not been dissolved, but during the subsistence of such marriage, he or she has solemnized marriage with any other person. In this case, however, before the cancellation of his or her registration as an overseas citizen of India card holder, he or she will be given a reasonable opportunity of being heard. This provision was also added by the Citizenship Amendment Act 2019. Citizenship Amendment Act 2019. Very very important. 3 விஷயத்தை நம்ம கம்பேர் பண்ணணும். இதை டேபிள் 7.1ல கொடுத்துருக்காரு லக்ஷ்மிகாந்த் அவர்கள், பேஜ் நம்பர் 69ல. டெஃபினட்டாக எல்லா மாணவர்களும் யூபிஎஸ்சி படிக்கிறவங்க, டிஎன்பிஎஸ்சி படிக்கிறவங்க, சட்ட படிப்புகள் படிக்கிறவங்க எல்லாருமே கண்டிப்பாக லக்ஷ்மிகாந்த் அவர்களுடைய புக்கை வச்சுக்கணும். அதில் கம்பேர் பண்ணியிருக்காங்க, பேஜ் நம்பர் 69ல டேபிள் 7.1ல கம்பேர் பண்ணியிருக்காங்க. என்ன கம்பேர் பண்ணியிருக்காங்கன்னா, எலிமெண்ட்ஸ் ஆஃப் கம்பேரிசன், ஹூ, நான் ரெசிடென்ட் இந்தியன்,
an Indian citizen who is ordinarily residing outside India and holds an Indian passport. Very, very important. Non-resident Indian. Elements of comparison. Non-resident Indian. Person of Indian origin. Overseas citizen of India card. Overseas citizen of India card holder. Non-resident Indian அப்படின்னு நீங்க எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா an Indian citizen who is ordinarily residing outside India and holds an Indian passport. அவர் வந்து இஸ் அ நான் ரெசிடென்ட் இந்தியன். ஆனால் யார் பர்சன் ஆஃப் இந்தியன் ஆரிஜின் அப்படின்னு நீங்கள் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா பர்சன் ஹூ ஆர் ஹூஸ் எனி ஆஃப் ஹிஸ் ancestors was an Indian national and who is presently holding another country's citizenship, nationality, he or she is holding the foreign passport. Then comes the third important aspects. Overseas citizen of India card holder. A person registered as overseas citizen of India card holder under the Citizenship Act 1955, OCI card holder is also to be compared. So இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா this has been downloaded from the Ministry of Home Affairs, Government of India website. இதில் யார் எலிஜிபிள் அதுவும் வந்து கிளியராக கொடுத்துருக்காங்க. யார் வந்து இதுக்கு எலிஜிபிள் அப்படிங்கிறத கொடுத்துருக்காங்க. அதுக்கு ஃபீஸ் என்ன, எந்தெந்த நேஷ்னல்லாம் அப்ளை பண்ணலாம், ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா யாருக்கு இது எலிஜிபிள் அதை வந்து கிளியராக கொடுத்துருக்காங்க. யாரெல்லாம் எலிஜிபிள் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஓவர்சீஸ் இந்தியா கார்டு ஹோல்டர் யார் எலிஜிபிள், எப்படி வாங்கணும், அப்புறம் எங்கே அப்ளை பண்ணணும், அதுக்கான ஃபீஸ் எவ்வளோ, அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா யார் எலிஜிபிள் அப்படிங்கிறதையும் ஒரு விஷயமும் கொடுக்குறாங்க. அதாவது ஓவர்சீஸ் இந்தியன் சிட்டிசன் கார்டு ஹோல்டருக்கு என்னென்ன ஃபார்மாலிட்டிஸ் ஃபில்ஃபில் பண்ணணும், எப்படி அதை வாங்கணும், ஆன்லைனில் அப்ளை பண்ணணுமா, என்ன பண்ணணும், எல்லாமே வந்து ஒரு ப்ரொசீஜராக இந்த டேபிளில் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த ஓவர்சீஸ் இந்தியன் கார்டு ஹோல்டர் வந்து டெஃபினட்டாக ஒரு 11 ஆஸ்பெக்டில் நம்ம ஆல்ரெடி டிஸ்கஸ் பண்ணதை வந்து ஒரு டேபிளாக கொடுத்துருக்காரு லக்ஷ்மிகாந்த் அவர்கள். 7.2 டேபிள் 7.2 எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஆர்டிகல்ஸ் ரிலேட்டட் டு சிட்டிசன்ஷிப் அட் அ கிளான்ஸ். கான்ஸ்டியூஷன் ஆஃப் இந்தியாவில் ஆர்டிகல் 5 to 11 ஆகப்பட்டது சிட்டிசன்ஷிப் சார்ந்து இருக்கக்கூடிய ஆர்டிகல். ஆர்டிகல் 5 citizenship at the commencement of the constitution. Article 5 of the Constitution of India, citizenship at the commencement of the constitution. ரெண்டாவது, rights of citizenship of certain persons who have migrated to India from Pakistan. 7, rights of citizenship of certain migrants to Pakistan. Then comes right of citizenship of certain persons of Indian origin residing outside India. Then persons voluntarily acquiring citizenship of a foreign state not to be citizens. Continuance of the rights of citizenship. Then parliament to regulate the right of citizenship by law. இந்த மாதிரி 11, அதாவது ஆர்டிகல் 5 to ஆர்டிகல் 11 deals with citizenship. So இந்த ஆர்டிகல் read with Citizenship Act 1955, further amendments that happened up to 2019 எல்லாரும் கண்டிப்பாக தெரிஞ்சுக்கணும். எஸ்பெஷலாக சிஏஏ சிட்டிசன்ஷிப் அமெண்ட்மெண்ட் ஆக்ட் 2019 எஃபெக்டிவ் ஃப்ரம் ஜான்வரி 2020 ஆகப்பட்டது. ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டாக எல்லாரும் தெரிஞ்சுக்கணும். ஏன்னா ஃபாஸ்ட் ட்ராக் மெக்கானிசமாக வந்து ஆப்கானிஸ்தான், பங்களாதேஷ், பாகிஸ்தான்லேருந்து வரக்கூடிய மைக்ரண்ட்ஸ்க்கு ஒரு ஃபாஸ்ட் ட்ராக் மெக்கானிசமாக கொடுத்தாங்க. அதாவது லாங் பீரியட் ஆஃப் சிட்டிசன்ஷிப் வந்து கிராண்ட் பண்ணுறதை வந்து ஷார்ட் பண்ணி கொடுத்தாங்க. அது பல கான்ட்ரவர்சி நம்ம நாட்டில் உருவாகிச்சு. அது ஒரு பக்கம் இருக்க, பட்டு ஒரு யூபிஎஸ்சி மாணவரும் சிட்டிசன்ஷிப்பை புரிஞ்சிக்கும் போது லேட்டஸ்ட் கரண்ட் அஃபேர் இருக்கக்கூடியது 2 ஆஸ்பெக்ட் தான். ஒன்று சிட்டிசன்ஷிப் அமெண்ட்மெண்ட் ஆக்ட் 2019, ரெண்டாவது அஸ்ஸாம் அக்கார்ட். அந்த அஸ்ஸாம் அக்கார்டுக்கு சுப்ரீம் கோர்ட் ஜட்மெண்ட் லார்ட்ஷிப் சீஃப் ஜஸ்டிஸ் சந்திரசூட் அவர்களுடைய பெஞ்சில் வந்து ஒரு ஜட்மெண்ட் வந்திருந்தது. அந்த 2 கரண்ட் அஃபேர்ஸும் நம்ம வரக்கூடிய நாட்களில் பார்க்கலாம். இது ரெண்டையுமே கண்டிப்பாக நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும். இந்த 2 கரண்ட் அஃபேர்ஸுமே ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஷார்ட்லி நம்ம கரண்ட் அஃபேர்ஸ் டிஸ்கஸ் பண்ணும்போது அதையும் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம். சிட்டிசன்ஷிப் பற்றி நம்ம முழுசாக புரிஞ்சுக்கிட்டோம். இது நிறைய டெக்னிக்கல் டீட்டெயில்ஸ் இருக்கிறது. அதனால கிளியராக சிட்டிசன்ஷிப்போட ஃப்ரேம் ஒர்க் நீங்கள் எடுத்தீங்கன்னா
ஆர்டிகல் 5 டு ஆர்டிகல் 11 ஆஃப் தி கான்ஸ்டியூஷன் ஆஃப் இந்தியா. ஆர்டிகல் 5, ஆர்டிகல் 6, ஆர்டிகல் 7, ஆர்டிகல் 8, ஆர்டிகல் 9, ஆர்டிகல் 10, ஆர்டிகல் 11 ஆஃப் தி கான்ஸ்டியூஷன் ஆஃப் இந்தியா சிட்டிசன்ஷிப்போட டீல் பண்ணக்கூடிய மேட்டர். அதை நம்ம டீட்டெயில்டாக பார்த்துருக்கோம். இதை சார்ந்து இருக்கக்கூடிய கரண்ட் அஃபேர்ஸை வரக்கூடிய நாட்களில் நம்ம பார்ப்போம். நன்றி.